जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी यशोदनंदन व्रज जनरंजन यशोदनंदन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा जयम तिलया विष्णु परमहंस प्रवचन Divine Ṛṣi Bhaktivedanta Swami Śrīla Prabhupada ki, ISKCON founder, BBT founder Śrīla Prabhupada ki, Jayam Tilala Viṣṇu Paramahansa Prabhupada His Divine Ṛṣi Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada ki, Nantaguri Vaishnavrinda ki, Namaste Śrīla ఠాకూర్ ki, प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद की, श्री सदा कृष्ण को गोपीनाथ श्याम कुंद गिरिराज गोवर्धन की, गंगा मैया की, भक्ति देवी की, तुलसी महारानी की,
श्री श्री महापुर नवदीप धाम की पुरुष जगन्नाथपुरी धाम की वृंदावन मथुरा धाम की समस्त भक्तवृंद की उधर हरिनाम संकीर्तन की शिल Prabhupada ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की निताई गौर प्रेमानंदे ऑल गुरु स्टेशन मडिबड़िस हरे कृष्णा ऑल गुरु स्टेशन मडिबड़िस हरे कृष्णा ऑल गुरु स्टेशन मडिबड़िस हरे कृष्णा ऑल ग्लोरीज ऑल गुरु श्री गुरु अंगुरंग शिल Prabhupada की जय जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वशास्त्राब्द पीयूष सर्ववेदैक सत्फल सर्वसिद्धांत रत्नाद्य सर्वलौकिक दिक्प्रद सर्वभागवत प्राण श्रीमद्भागवत प्रभु कलिद्वंतदितादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तित परमानंद पाठाय प्रणवक्षराय ते सर्वदा सर्वसेवाय श्रीकृष्णय नमस्तमे। मदकबंध मत्संगिन मद्गुरु मन्महादन मन्निस्तरक मद्भाग्य मदानंद नमस्तुते। आसादु सतदायि नति नित्यो सुधाकरो हानमुच कदासीन्मं प्रेम्नारिस्पृह कृष्णय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतकिलशनशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्ण दिल भागवत विभु सर्वाश्रय प्रतिश्लोक प्रत्यक्षनात्मकायः। Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 3, Text number 11. Ṣaṣṭham apatyatvam vṛtaḥ prāpto nasūyayā ānvīkṣikīm alarkāya prahlāda-ādibhyaḥ ūcivān ṣaṣṭham atrer apatyatvam vṛtaḥ prāpto nasūyayā ānvīkṣikīm alarkāya prahlāda-ādibhyaḥ ūcivān ṣaṣṭham apatyatvam prahlāda-ādibhya ūcivān ṣaṣṭham atreḥ apatyatvam vṛtaḥ prāpto nasūyayā ānvīkṣikīm alarkāya ṣaṣṭham atreḥ apatyatvam vṛtaḥ prāpto ṣaṣṭham atreḥ apatyatvam ṣaṣṭham atreḥ apatyatvam What meaning? ṣaṣṭham, the sixth one, atrer, of atri, apatyatvam, sonship, vṛtaḥ, being prayed for, prāptaḥ, obtained,
anasūyayā, by Anasūyā, ānvīkṣikīm, on the subject of transcendence, alarkāya, unto Alarka, prahlāda-ādibhya, unto Prahlāda and others, ūcivān spoke. Translation and purport by His Divine Grace Ṛṣi Bhaktivedanta Swami Śrīla Prabhupada, Śrīla Prabhupada ki jai. The sixth incarnation of the puruṣa was the son of Ṛṣi Atri. He was born from the womb of Anasūyā, who prayed for an incarnation. He spoke on the subject of transcendence to Alarka, Prahlāda and others, Yadu, Haihaya, etc. Purport. The Lord incarnated Himself as Dattātreya, the son of Ṛṣi Atri and Anasūyā. The history of the birth of Dattatreya as an incarnation of the Lord is mentioned in the Brahmāṇḍa Purāṇa, incarnation with the story of the devoted wife. It is said that Anasūyā, the wife of Ṛṣi Atri, prayed before the Lord Brahmā, Viṣṇu and Śiva as follows: My Lord, if you are pleased with me, and if you desire me to ask from you some sort of blessing, then I pray that you combine together to become my son. This was accepted by the Lord, and as Dattatreya, the Lord expounded the philosophy of the spirit soul and especially instructed Alarka, prahlāda, Yadu, Haihaya, etc. So here he is explaining according to the chronological order, the sixth incarnation of the Lord, that is about Dattatreya. இங்கே வரிசைப்படி பகவானின் ஆறாவது அவதாரம் தத்தாத்ரேயரை பற்றி விளக்கப்பட்டுள்ளது. The birth of Dattatreya relative is interesting because actually Lord didn't, Atri Muni did not want Dattatreya directly, but because of the prayer, the Lord partial incarnation became Dattatreya. தத்தாத்ரேயரின் அவதாரம் சுவாரஸ்யமான கதையாகும். அத்ரி முனிவர் நேரடியாக தத்தாத்ரேயர் பிறக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படவில்லை. ஆனால் அவர் செய்த பிரார்த்தனை காரணமாக ஒரு மறைமுக காரணத்தின் அடிப்படையில் தத்தாத்ரேயர் தோன்றினார். So it is explained the birth of Dattatreya in 4th canto of Śrīmad Bhagavatam. பாகவதம் 4வது ஸ்கந்தத்தில் தத்தாத்ரேயரின் பிறப்பை பற்றி விளக்கப்பட்டுள்ளது. So the says Atri was ordered by Brahmā to create progeny. So before create progeny, it is a system, Vedic system, that one has to go for austerity or tapasya. சந்ததியை உருவாக்க வேண்டும் என்று பிரம்மதேவர் அத்ரி முனிவரிடம் கட்டளையிட்டார். எனவே சந்ததியை உருவாக்குவதற்கு முன்னால் ஒருவர் தவம் செய்வது வழக்கமாக இருந்தது. So by the order of the Brahmaji, Atri and Anasūyā, they went to the Rikshaka mountain for tapasya. பிரம்மதேவரின் கட்டளையை பெற்ற பிறகு அத்ரி முனிவர் மற்றும் அவருடைய மனைவி இருவரும் ரிஷிக பர்வதத்திற்கு அந்த மலைக்கு சென்று தவம் செய்தார்கள். So 100 years they did tapasya by standing in one leg, especially they performed this Ashtanga yoga, and they are praying to the Lord that, oh, you want, but here prayer is a little bit different. See this, they pray to the Jagat Ishvara. Jagat Ishvara means Lord of the universe. So when they pray to the Lord of the universe, that was the mood of their meditation. 100 ஆண்டுகள் ஒரு காலில் நின்று அவர்கள் தவம் புரிந்தார்கள். அவர்கள் ஜெகதீஸ்வரரை நோக்கி பிரார்த்தனை செய்தார்கள். ஜெகதீஸ்வரர் என்றால் இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு பகவான். அவரை நோக்கி பிரார்த்தனை செய்யும் பொழுது அவர்களின் மனம் ஒரு நிலையில் இருந்தது. So he controlled his breath and he was doing pranayam and control his senses. Both actually this Anasūyā and Atri. And when due to the austerity, that
fire started coming from the both Anasūyā and Atri. Then Lord wanted to see them, both of them. So they all came to see this couple. அவர்கள் செய்த தவம் காரணமாக அவர்கள் உடல் பற்றி எரிந்தது. பகவான் இவர்களை பார்க்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டார். எனவே அனைவரும் இந்த தம்பதியினரை பார்க்க அங்கே வந்தார்கள். So when Lord appeared, but problem is here, Lord not only that, because he was praying to Jagadishvara, three Lord appeared, Viṣṇu, Brahmā and Śiva, with their own carrier, this Garuda, Hamsa and Bull. இவர் மூன்று மும்மூர்த்திகளை நோக்கி பிரார்த்தனை செய்த காரணத்தினால் மும்மூர்த்திகளும் இங்கே தோன்றார்கள். அவர்கள் வாகனங்களோடு, அதாவது பிரம்மதேவர் ஹம்ச வாகனத்தில், பகவான் கருட வாகனத்தில் மற்றும் சிவபெருமான் காளை வாகனம், இந்த மூன்று தேவர்கள் மூர்த்திகளும் மூன்று வாகனங்களோடு தோன்றினார்கள். But when Atri saw these three personalities, he was bewildered. So why three personalities? I have probably only one. Why three are coming? அத்ரி முனிவர் இந்த மூன்று நபர்களை பார்த்தவுடன் குழப்பம் அடைந்தார். நான் ஒருவரை மனதில் வைத்துதானே தியானம் செய்தேன், இங்கு ஏன் மூன்று நபர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் என்று அவர் குழப்பம் அடைந்தார். Then they asked, whom did you pray? He said, I prayed to Jagadishvara. So who is the Jagadishvara now? Viṣṇu is the Jagadishvara for the creation, maintenance, and Brahma is the creation, and Śiva is the destruction. All are Ishvara. So that's why three all came. அவர்கள் நீ யாரை நோக்கி தவம் செய்தாய் என்று கேட்டார்கள். அதற்கு இவர் நான் ஜெகதீஸ்வரனை நோக்கி தவம் செய்தேன் என்று கூறினார். ஆனால் பிரம்மதேவர் படைப்பிற்கு ஈஸ்வரன் ஆவார், விஷ்ணு பராமரிப்புக்கு ஈஸ்வரன் ஆவார், சிவபெருமான் அழிவிற்கு ஈஸ்வரன் ஆவார். எனவே மூவரும் ஒவ்வொரு வகையில் ஜெகதீஸ்வரர்கள் தான். இதன் காரணமாகத்தான் மூவருமே அவர் முன்னால் தோன்றினார்கள். And they said that you didn't mention in particular Jagadishvara. Who is that? Whom you want? You wanted simply, your prayer was like, I want Jagadishvara. So that's why all three came. குறிப்பாக எந்த ஜெகதீஸ்வரனை பார்க்க வேண்டும் என்று உன் பிரார்த்தனையில் சரியாகவில்லை. நீ மொத்தமாக ஜெகதீஸ்வரனை பார்க்க வேண்டும் என்று பிரார்த்தனை செய்தாய். இதன் காரணமாகத்தான் நாங்கள் மூவரும் உன் முன்னால் தோன்றியிருக்கிறோம் என்று அவர்கள் கூறினார்கள். So then all three of them blessed Atri Muni with the partial expansion of three sons, Dattātreya from Viṣṇu, and from Brahmaji Soma, and from Śiva Durvasa. சிவபெருமானிடமிருந்து துர்வாசர், விஷ்ணுவிடமிருந்து தத்தாத்திரேயர், பிரம்மதேவரிடமிருந்து சோமா என்று மூன்று வகையான மகன்களை ஆசீர்வாதமாக இவர்கள் அந்த ரிஷி முனிவருக்கு வழங்கினார்கள். Yes, so this is the interesting birth of Dattatreya, and also he is also considered like a partial expansion from Viṣṇu, and his teaching is available in Śrīmad Bhāgavatam. I don't know you recognize or not. In Śrīmad Bhāgavatam it is there. இது தத்தாத்திரேயரின் அவதாரமாகும். இது பகவான் விஷ்ணுவின் பகுதி விரிவங்கமாக கருதப்படுகிறது. அவருடைய போதனைகள் பாகவதத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் வழங்கப்பட்டுள்ளது. His teaching is available in 11th canto, Dattatreya teaching, and also available in 7th canto Śrīmad Bhāgavatam. பாகவதம் 7வது ஸ்கந்தம் மற்றும் 11வது ஸ்கந்தத்தில் தத்தாத்திரேயரின் போதனைகளை பற்றி நமக்கு தெளிவாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. So we'll try to take some lesson from Dattatreya's teaching, because here ānvīkṣikīm means the subject, because it is transcendental subject. So it is said that the teaching of Dattatreya create renunciation in this material world. இது உன்னதமான தலைப்பாகும். எனவே தத்தாத்திரேயரின் போதனைகள் இந்த பௌதிக உலகத்தில் இருப்பவர் மனதில் துறவு மனப்பான்மையை ஏற்படுத்தும் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. So once Prahlāda Maharaj, because here he taught the Prahlāda Maharaj, correct? So that teaching we will try to learn.
Once Prahlāda Maharaj was wandering on the Saya mountain. So there he met a person who was lying on the ground and covered with the dust, feeding himself like a python, whatever comes. And by his activities, bodily feature and words, people could not understand whether he was some person they knew. Means he is completely different. ஒரு முறை பிரகலாத் மகாராஜர் கயா மலையில் நடந்து சென்று கொண்டிருந்தார். அப்பொழுது கீழே ஒரு நபர் படுத்திருப்பதை பார்த்தார். அவர் பார்ப்பதற்கு மலைப்பாம்பை போலவே தெரிந்தார். எனவே மக்கள் பொதுவாக இது மலைப்பாம்பா அல்லது நபரா என்று தெரியாத காரணத்தினால் சற்று ஒதுங்கி செல்வார்கள். இவரை பிரகலாத் மகாராஜர் பார்த்தார். So when Prahlāda Maharaj saw this person, he studied this person, who is he and what is his behavior. And then, because Prahlāda Maharaj is not a normal person, so he understood by his devotion that he is a completely renounced person. பிரகலாத் மகாராஜர் ஒரு சாதாரண நபர் அல்ல, அவர் மிக சிறந்த பக்திமான். அதன் காரணமாக இந்த நபர் ஒரு முற்றும் துறந்த துறவி என்பதை நன்றாக புரிந்து கொண்டார். Then Prahlāda Maharaj asked some question to him. That's a very interesting question. First question is that you don't work to earn your livelihood, but you have a very stout body, like that of a materialistic enjoyer. How it is possible? அதன் பிறகு பிரகலாத் மகாராஜர் அந்த நபரிடம் சில சுவாரஸ்யமான கேள்விகளை கேட்டார். அவர் முதல் கேள்வி என்னவென்றால், நீ பௌதிகவாதிகளைப் போல அதிக கடினமாக உழைப்பதில்லை, ஆனால் உன்னுடைய உடல் நல்ல பலமுள்ளதாக இருக்கிறதே பௌதிகவாதிகளைப் போல, இது எப்படி சாத்தியமானது என்று பிரகலாத் மகாராஜர் கேட்டார். A second question he asked, you don't earn any money for sense enjoyment, but how your body is so fat? You appear learned இரண்டாவது கேள்வி and intelligent, but you lie down inactive, looking at people doing action and with disgust. How it is possible? நீ வாழ்வாதாரத்திற்கு எதுவும் சம்பாதிக்கவில்லை, ஆனால் உன்னுடைய உடல் பருமனாக இருக்கிறதே, அது எப்படி? நீ கற்றறிந்த பண்டிதரை போல தெரிகிறாய், ஆனால் பாரபட்சம் பார்க்காமல் எந்த வேறுபாடும் பார்க்காமல் அனைவரையும் சமமாக பாவித்து நீ தரையில் படுத்து கிடக்கிறாயே, இது எப்படி சாத்தியம் என்று அவர் கேட்டார். So how many questions? 2 questions asked. Then this Dattātreya started replying. First, what he did, he glorified Prahlāda Maharaj, because Prahlāda Maharaj is very famous for his own. He said that, oh, best of the demon, he's the best of the demon. You are respected by advanced men. You are aware of the different stages of life, and by your inner spiritual, you can see a person's immense character and the result of his action. அப்பொழுது அந்த நபர் பிரகலாத் மகாராஜரை புகழ ஆரம்பித்தார். நீ மிக சிறந்த பக்திமான், பக்தியில் முன்னேறியவர்கள் அனைவரும் உன்னை புகழ்கிறார்கள். நீ ஒரு நபரை பார்த்தவுடன் அவரின் செயலை ஆராய்ந்த உடனே அவர் எந்த அளவுக்கு முன்னேறி இருக்கிறார் என்பதை தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஞானம் படைத்தவர் என்று அந்த நபர் பிரகலாத் மகாராஜரை பார்த்து கூறினார். So and also he is glorifying his devotion. He said that you are unalloyed devotee of Lord Narayan. Due to the unalloyed devotion, you that all the ignorance drives away from your heart. So example is like a sun which drives away the darkness in the universe. சூரியன் வரும்பொழுது பிரபஞ்சத்தில் இருக்கும் இருள் விலகி விடுகிறது. அதே போல் நீ பகவான் விஷ்ணுவின் கலப்படமற்ற பக்தர் என்ற காரணத்தினால் அந்த பக்தியே உன் மனதில் இருக்கும் அறியாமை என்றும் இருளை அழித்து விடுகிறது, நீக்கி விடுகிறது என்று அவர் கூறினார். And Dattatreya said, although you know everything, but still you are asking us like you are ignorance. You don't know anything. That is the behavior of the pure devotee. தத்தாத்ரேயர் தொடர்ந்து கூறினார், உனக்கு அனைத்துமே தெரிந்திருக்கிறது, ஆனால் எதுவுமே தெரியாதது போல் நீ வினாவை எழுப்புகிறாய். இதுதான் ஒரு தூய பக்தருக்கு உண்டான அறிகுறி என்று அவர் பிரகலாத் மகாராஜரை பார்த்து கூறினார்.
Then Dattatreya started saying that why his position is like it. So first one he said that desire cause, what is this? This is a desire cause misery. So if someone has a desire, he said he go through all kind of misery. தொடர்ந்து தத்தாத்ரேயர் கூறினார், அவர் ஏன் இந்த நிலையில் இருக்கிறேன் என்பதை பற்றி. ஆசைதான் துன்பத்திற்கு காரணம். ஒரு நபர் ஆசை கொள்ளும் பொழுது, அந்த ஆசையை மனதில் வைத்திருக்கும் பொழுது அவர் பல துன்பத்திற்கு உட்படுத்தப்படுகிறார் என்று கூறினார். Now to give this example, Dattatreya started explaining his own life story. How this material desire put one in suffering. பௌதிக ஆசை எப்படி ஒருவருக்கு துன்பத்தை ஏற்படுத்துகிறது என்பதை பற்றி விளக்க தத்தாத்ரேயர் தன்னுடைய சொந்த வாழ்க்கை உதாரணத்தை பயன்படுத்தினார். He said that I was being carried away by the waves of material and loss of nature, and due to that I suffered a lot, and also I struggle for material existence. நான் பௌதிக இயற்கையின் சட்டங்களால் அடித்து செல்லப்பட்டேன். அதன் காரணமாக நான் அதிகமான துன்பத்திற்கு உட்படுத்தப்பட்டேன். இந்த பௌதிக வாழ்க்கை போராட்டத்தில் நான் மிகுந்த துன்பத்திற்கு உட்படுத்தப்பட்டேன் என்று அவர் கூறினார். And due to the material desire, I went through many species of life. Now I come to conclusion that this is all actually in the form of misery, nothing else. இந்த பௌதிக ஆசை காரணமாக நான் பல வகையான பௌதிக சரீரங்களை ஏற்றுவிட்டேன். எனவே இவை அனைத்தும் துன்பம் என்ற முடிவிற்கு இப்பொழுது நான் வந்துவிட்டேன் என்று அவர் கூறினார். Then he said that second teaching, he said that the human life is like a junction from where one go through different species of life due to the karma. மனித வாழ்க்கை ஒரு சந்திப்பை போன்றது. அங்கிருந்துதான் ஒருவர் செய்யும் கர்ம வினைக்கு ஏற்ப அவர் பல வகையான பௌதிக சரீரங்களை ஏற்கிறார் என்று அவர் கூறினார். Then he is saying that from the human formal life one can elevate himself heavenly planets, or one can get a liberation, or if one wants, one can again degrade. தொடர்ந்து அவர் கூறினார், மனித சரீரத்தில் இருக்கும் ஒருவர் தன்னை உயர்த்தி கொண்டு உயர் கிரகங்களுக்கு செல்லலாம், சொர்க்கலோகங்களுக்கு செல்லலாம், முக்தி அடையலாம், அல்லது தன்னை தாழ்த்தி கொள்ளலாம், மிருக சரீரத்தை பெற்று அடுத்த பிறவியில் தொடர்ந்து துன்பப்படலாம். So Viṣṇu in this commentary, he is saying that actually human life is a life where one can get free from the pavarga. Fa pa pa ba ba ma. What is that? விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாக்கூர் கூறுகிறார், மனித சரீரத்தில் இருக்கும் ஒருவர் பவர்காவிலிருந்து தன்னை விடுவிக்கலாம் என்று. அது என்ன? So he is saying that pa means parishram, means hard labor. Fa means fana, means one form come due to the this hard work. And bha means vṛtaḥ, why not do hard work but one doesn't success, then what happened? Failure. And fourth, bha means fear, bhaya come. And after bhaya come, and then what is the ma? Ma means what? Mrityu, means death. Hare Krishna. Are you there, Prabhu? ஒருவர் முதலில் கடினமாக உழைக்கிறார். சாரி பிரபுஜி. ஒருவர் முதலில் கடினமாக உழைக்கிறார், அதன் பிறகு அவருக்கு நுரை தழுகிறது, அதன் பிறகு அவர் உடல் நலம் பாதிப்படைகிறது, அதன் பிறகு அவர் அச்சம் கொள்கிறார், இறுதியாக அவர் மரணம் அடைகிறார். இதைத்தான் பவர்கா என்ற வார்த்தை மூலமாக அவர் குறிப்பிட்டார். Then he is saying that how he get freedom from this material sense enjoyment by his own example. He is saying that I abandon material acts because I saw a man and woman unite for sense enjoyment, but they actually they are not happy. Instead of getting happiness, actually they get miseries, and also this happiness is like a form of imagination. And spiritual, but he said that spiritual happiness is like a real happiness that I understood from my own experience and realization. தொடர்ந்து அவர் கூறுகிறார், தன்னுடைய சொந்த வாழ்க்கையில் தான் உணர்ந்தவற்றை இந்த பௌதிக உலகத்தில் ஒரு ஆண் பெண் இணைகிறார்கள்,
மகிழ்ச்சியாக இருக்க முடியும் என்று அவர்கள் நினைக்கிறார்கள். ஆனால் உண்மையில் இந்த மகிழ்ச்சி கற்பனையானது. உண்மையான மகிழ்ச்சி இந்த பௌதிக உலகத்தில் கிடைக்காது. பகவானோடு தொடர்புடைய பொழுதுதான் நமக்கு நல்ல உண்மையான மகிழ்ச்சி கிடைக்கும் என்று அவர் கூறினார். And this is another teaching. He said that forgetfulness leads to misery. அவர் கூறிய இன்னொரு விஷயம், மறதிதான் துன்பத்திற்கான காரணம் என்று. And he said that the conditioned soul, due to these material moods, forget his self-interest and get attracted to the three moods, and he connect himself, identify himself with the bodily identification. As a result, he go through the different kind of struggling in the life. இந்த பௌதிக இயற்கையின் முக்குணங்கள் காரணமாக ஒரு கட்டுண்ட ஆத்மா தன்னுடைய உண்மையான நிலையை மறக்கிறது, தன்னை உடல் என்று கருதி கொள்கிறது. இந்த முக்குணங்களின் தாக்கத்திற்கு உட்படுத்தப்பட்டு அது வாழ்க்கையில் பலவிதமான துன்பங்களை சந்திக்கிறது. So he said that by this actually people going through suffering, and in the actually they are trying to get happiness, but problem is that they are not understanding this. இவ்விதமாக உயிர்வாளிகள் துன்பத்தைக்கு உட்படுத்தப்படுகிறார்கள். அவர்கள் மகிழ்ச்சியாக இருப்பதற்கு பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறார்கள். ஆனால் பிரச்சனை என்னவென்றால் அவர்கள் இதை சரியாக புரிந்து கொள்வதில்லை. And he said that there is this kind of searching for happiness, like a search is example is given like a deer who searches for water, but water is in down, but he tried to get water in the up. இது போன்ற பௌதிக மகிழ்ச்சியை தேடுபவர்கள் மானோடு ஒப்பிடப்பட்டு குறிப்பிடப்படுகிறார்கள். மான் நீரை கீழே தேடும், ஆனால் உண்மையில் நீர் மேலே இருக்கும். So he said that, especially is given in the example of searching out in the mirrors. He said that normally in the mirrors there is, in the desert there is no water, but there is a form of mirrors which look like a water. So materialistic people, conditioned soul, they are also searching happiness actually which is not exist in the material world, and they run after that, and then what happened, they become builders, and at the end what happened, they ultimately become baffled. பௌதிக உலகத்தில் பௌதிகவாதிகள் மகிழ்ச்சியை தேடி அலைகிறார்கள். இது பாலைவனத்தில் காணல் நீரை நீர் என்று கருதி தேடும் மிருகத்தோடு ஒப்பிடப்படுகிறது. உண்மையில் காணல் நீரில் நீர் இருக்காது. அதே போல்தான் உண்மையில் பௌதிக உலகத்தில் மகிழ்ச்சி என்பதே கிடையாது. ஆனால் பௌதிக வாழ்க்கையில் பொதுவாக பௌதிகவாதிகள் மகிழ்ச்சியை தேடி அலைகிறார்கள். இறுதியாக அது கிடைக்காத காரணத்தினால் அவர்கள் திகைப்படைகிறார்கள், குழப்பம் அடைகிறார்கள். So then he is given another teaching. He said that futility of enjoyable objects in the material whatever we see. அதன் பிறகு இந்த பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும் புலனின்ப பொருட்களின் பயனற்ற தன்மையை பற்றி அவர் விளக்குகிறார். I said that for a person not free from the threefold miseries, who suddenly die, what is the use of attaining objects of enjoyment with great difficulty? இந்த மூன்று வகையான துன்பங்கள், இந்த பிடியிலிருந்து தப்பிக்காத ஒரு நபர் திடீரென்று மரணிக்க கூடும். இது போன்ற நபர் இந்த புலன்பத்தை அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற ஆசை கொண்டு பெரும் முயற்சி செய்வதின் உண்மையான பலன்தான் என்ன? So then he is giving another teaching. A rich man's insecurity. அடுத்ததாக ஒரு செல்வந்தர் எப்படி பாதுகாப்பு இல்லாமல் உணர்கிறார் என்பதை பற்றி அவர் விளக்குகிறார். See, the rich man who is victim of senses is greedy for accumulating wealth but suffer from insomnia due to fear of government, laws, thieves, taxes, family members, animals, beggars, time factor, and even his own self. பேராசை கொண்ட ஒரு நபர் கஷ்டப்பட்டு செல்வத்தை சேர்க்கிறார். ஆனால் அந்த செல்வம் அரசாங்கத்தால் பறி போய்விடுமோ, வருமான வரித்துறையினால் பறிக்கப்படுமோ, உறவினர்கள் அந்த செல்வத்தை பறித்துக் கொள்வார்களோ, அல்லது ஏதேனும் திருடர் வந்து அந்த செல்வத்தை எடுத்துக்கொள்ளனோ என்று தொடர்ந்து அந்த செல்வத்தை பாதுகாக்க வேண்டும் என்பதில் அச்சத்தோடு வாழ்கிறார். So he is saying that then why I have to accept debt? Because I cannot sleep properly, I cannot do anything due to the anxiety. So that's why I have given up that also.
இது போன்ற சூழ்நிலையில் என்னால் நிம்மதியாக தூங்க முடியாது, தொடர்ந்து கவலையில் இருப்பேன். எனவே இது போன்ற சூழ்நிலையை நான் ஏன் ஏற்க வேண்டும்? இதன் காரணமாகத்தான் இதை நான் கைவிட்டேன் என்று அவர் கூறினார். Then he said that an intelligent person should give up desire for prestige, money, which is the cause of lamentation, illusion, fear, anger, attachment, poverty, unnecessary labor, etc. கௌரவம், பணத்தின் மீது கொண்டிருக்கும் ஆசையை ஒருவர் கைவிட வேண்டும். ஏனென்றால் இதுதான் அச்சம், வறுமை, செல்வம் இழப்பு மற்றும் பல வகையான துன்பத்திற்கு மூல காரணமாக அமைகிறது. Then he is saying that those who are not intelligent only they are run after this, but those who are intelligent they don't run after this. பொதுவாக புத்தி கூர்மை இல்லாத நபர்கள் தான் இது போன்ற விஷயங்கள் பின்னால் அலைவார்கள். புத்தி கூர்மையுடையவர்கள் இதற்கு பின்னால் செல்ல மாட்டார்கள். And he said that I learned 2 lessons from 2 gurus. One is bee and one is python. 2 குருக்களிடமிருந்து 2 வகையான பாடங்களை நான் கற்றுக்கொண்டிருக்கிறேன். முதலாவது தேனி, இரண்டாவது மலைப்பாம்பு. And said that these 2 are like my excellent guru. From them I learned how to renounce the world. இந்த 2வே என்னுடைய அற்புதமான குருமார்களாகும். எப்படி இந்த உலகத்தை துறக்க வேண்டும் என்பதை இந்த 2 உயிர்வாளிகளிடமிருந்து நான் கற்றுக்கொண்டேன். So first one he is giving the bee, that what he has learned from the bee. He is saying that honey bee goes to different flower and get the honey and they accumulate it, and when person comes and he takes away everything, but honey is not attached with the honey bee is not attached with the honey. So I learned from the honey bee how to detest, although they accumulate but they are not attached with the honey. முதலாவது தேனி. தேனி ஒவ்வொரு மலராக சென்று சிறிது சிறிதாக தேனை சேகரித்து தேன் கூடை உருவாக்குகிறது. ஆனால் திடீரென்று ஒரு நபர் வருகிறார். அவர் அந்த தேன் கூட்டிலிருந்து தேனை எடுத்துக்கொண்டு சென்று விடுகிறார். எனவே விளைவுகளின் மீது பற்று இல்லாமல் எப்படி உழைக்க வேண்டும் என்பதை பற்றி நான் தேனியை பார்த்து கற்றுக்கொண்டேன் என்று அவர் கூறினார். It is just as a honey accumulated by a bee is taken away by force, similarly anyone can kill a person who owns money and takes it away. தேனீக்களால் சேகரிக்கப்பட்ட தேனி எப்படி தேனீக்களால் சேகரிக்கப்பட்ட தேன் எப்படி வலுக்கட்டாயமாக அதனிடமிருந்து பறித்து செல்லப்படுகிறதோ, அதே போல் ஒரு செல்வந்தரை பணத்தை ஒருவர் எப்படி வேண்டாலும் பறித்துக் கொள்ளலாம். அந்த செல்வந்தரை கொலை செய்து கூட மற்ற நபர்கள் அவரிடம் இருக்கும் பணத்தை பறித்துக் கொள்ளலாம். So this is the detachment he has learned. And second one is he learned from the python how to live. இது பற்றின்மை. தேனியிடமிருந்து இவர் பற்றின்மையை கற்றுக்கொண்டிருக்கிறார். இரண்டாவது எப்படி வாழ வேண்டும் என்பதை பற்றி இவர் மலைப்பாம்பிடம் ஒரு நல்ல பாடத்தை கற்றிருக்கிறார். So he is saying that I learned from python is that how to get satisfaction. So he is giving that not desiring to possess more than anything, but take whatever is achieved in his own way. If I don't get anything, I am unagitated like python. மலைப்பாம்பு தன்னுடைய அருகில் எந்த உயிர்வாளி வருகிறதோ அதை மட்டும்தான் உண்ணும். தானாக தேடி சென்று எந்த உயிர்வாளியையும் உண்ணாது. அதே போல் சுயமாக திருப்தி கொண்டிருக்கும். அதே போல் நானும் வாழ்க்கையில் என்னை தேடி வருபவற்றை ஏற்றுக்கொள்கிறேன். எதை தேடியும் நான் செல்ல மாட்டேன். மன திருப்தியோடு இருப்பேன். இதுதான் மலைப்பாம்பிடம் தான் கற்றுக்கொண்டுள்ள பாடம் என்று அவர் கூறினார். See, python doesn't go anywhere. It remains in the same place. But by the mercy of the Lord, food come automatically to python. மலைப்பாம்பு உணவை தேடி எங்கும் செல்லாது. அது ஒரே இடத்தில் தான் இருக்கும். ஆனால் பகவானின் கருணை காரணமாக மலைப்பாம்பின் உணவு அந்த மலைப்பாம்பை தேடி வரும். Then what is the lifestyle he has taken? That's also he explained that how he was living. அவருடைய வாழ்க்கை முறை எப்படி அது வாழ்கிறது என்பதை பற்றியும் அவர் விளக்குகிறார். He said that
I eat whatever is easily available, either a small quantity, big quantity, or palatable food, stale food, offered with respect, given neglectfully during the day or night, and so on. It doesn't bother. அவர் சுவையான உணவோ சுவையில்லாத உணவோ, குறைந்த அளவோ அதிக அளவோ, அவருக்கென்று வழங்கப்பட்ட உணவை அவர் மரியாதையோடு ஏற்கிறார். அது இரவு பகல் என்ற பாரபட்சம் அவர் பார்ப்பதில்லை. Then he says the dressing habit, that I wear whatever is available according to my destiny, other linen, silk, cotton, bark or deer skin, whatever comes, whatever I get. அடுத்தது உடுத்தும் உடை. தன்னுடைய விதியில் என்ன இருக்கிறதோ அது கிடைக்கும் பொழுது அவர் ஏற்கிறார். அவர் உடுத்தும் உடை பட்டாடையாக இருக்கலாம், நைலான் ஆடையாக இருக்கலாம், பருத்தி ஆடையாக இருக்கலாம், அல்லது மரப்பட்டையாக இருக்கலாம். விதிப்படி தனக்கு என்ன கிடைக்கிறதோ அதை அவர் ஏற்றுக்கொள்கிறார். And then he is giving sleeping habit. How is to sleep? He said that I lie down wherever possible, on earth, on leaves, grass, stone, on a pile of ashes, or in a palace. So wherever available, according to time, just I sleep. அடுத்தது உறங்கும் முறை. எங்கு இடம் கிடைக்கிறதோ, அது அரண்மனையாக இருக்கலாம், தெருவாக இருக்கலாம், குப்பை மேடாக இருக்கலாம், மலையாக இருக்கலாம், சமத்தரையாக இருக்கலாம், புல்தரையாக இருக்கலாம். எங்கு இடம் கிடைக்கிறதோ அங்கு நான் உறங்கி விடுவேன் என்று அவர் கூறுகிறார். So why he said different places like a stone, ground? So Viṣṇu and Śiva is giving example. He said that because he go to different kind of birth, correct? In different birth he sleeps different places. He said for an animal, normally they sleep on this, might be they sleep on the floor, and if there are insect, they might sleep on the stone somewhere else. So he's seen that if someone other they get a king's body, he might sleep in the palace. ஏன் அவர் கல் தரை என்று கூறினார் என்றால், மிருக சரீரம் கிடைத்தால் மிருகங்கள் தரையில் தூங்கும், பூச்சிகள் கற்களில் மேல் படுத்து உறங்கும். ஒருவேளை அந்த ஜீவாத்மாவிற்கு பூச்சி உடல் கிடைத்தால் அது கல்லின் மேல் படுத்துறங்கும். ஒருவேளை அந்த ஜீவாத்மா மன்னர் என்ற ஒரு உடலை ஏற்றுக்கொண்டால் அந்த ஜீவாத்மா அரண்மனையில் படுத்துறங்கும். எனவே இதன் காரணமாகத்தான் அவர் இந்த பல வகையான இடங்களில் தான் படுத்து உறங்குவேன் என்று கூறினார். And now this given how he used to travel everywhere is given explanation. He said that sometimes I bathe nicely, decorated with sandalwood pulp, fine garments, garland and ornament, and travel like a king on elephant, chariot and horse. Sometimes, however, I travel naked like a hunted person. அவர் எப்படி பயணம் செய்வார் என்பதை பற்றி அவர் கூறுகிறார். சில சமயங்களில் நன்றாக நீராடி, சந்தனத்தால் உடலை அலங்கரித்து, பட்டாடை உடுத்தி, ஆபரணங்கள் உடுத்தி, யானையின் மேல் மன்னரை போல் பயணம் செய்வேன். சில சமயங்களில் உடுத்த ஆடை கூட இல்லாமல் நிர்வாணமாக பயணம் செய்வேன் என்று அவர் கூறினார். And he said this, I don't praise or criticize people. I don't do anything. And who have different mentalities, I only desire their welfare, hoping that they will agree to become one day the devotee of Lord Krishna. That is my only prayer for them. பல வகையான மனோநிலையில் இருக்கும் மக்களை நான் புகழவோ இகழவோ மாட்டேன். நான் ஒரே ஒரு பிரார்த்தனை தான் செய்வேன். என்றாவது ஒரு நாள் இது போன்ற மக்கள் கிருஷ்ணரின் பக்தராக மாற வேண்டும். இதுதான் என்னுடைய ஒரே பிரார்த்தனையாகும் என்று அவர் கூறினார். So then he is saying that I became free from the discrimination. Means he was seeing everything one with the Lord. And due to that, free from the discrimination, his consciousness became completely pure. And his mind became completely controlled, and he became free from the false ego. Then he became free from the complete this illusory energy. அவர் எந்த விதமான பாகுபாடும் பார்க்க மாட்டார். அனைத்தும் பகவானின் இருப்பிடம், பகவானுடைய சொத்து என்றுதான் பார்ப்பார். இதன் காரணமாக அவர் மனம் தூய்மை அடைகிறது, பொய் அகங்காரத்திலிருந்து விடுபட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக அவர் இந்த பௌதிக உலகத்தின் இருமையிலிருந்து விடுபட்டிருக்கிறார்.
Then Prahlāda understood that he is not an ordinary person. So he understood this is Dattātreya. Then he paid obeisances and he left. இதை கேட்டதும் பிரகலாத் மகாராஜர் தன் எதிரில் இருக்கும் நபர் ஒரு சாதாரண நபர் அல்ல, அவர் தத்தாத்ரேயர் என்பதை புரிந்து கொண்டார். எனவே அவருக்கு உண்டான வந்தனங்களை மற்றும் நமஸ்காரங்களை செலுத்திவிட்டு அவர் அந்த இடத்தை விட்டு புறப்பட்டார். So here the teaching is that although whatever is mentioned is actually the process of jnana, but this the process of jnana also sometimes necessary for us to practice a devotional service. Because if one is too much attached to the material world and the material enjoyment, then one cannot advance in devotional life. இங்கே குறிப்பிடப்பட்டிருப்பது ஒரு வகையான அப்ராக்ஷர ஞானமாகும். இதுவும் நம்முடைய பக்தி வாழ்க்கைக்கு தேவை. ஏனென்றால் ஒருவர் அதிகமாக பௌதிக விஷயங்களின் மேல் பற்று கொண்டிருக்கிறார் என்றால் அவரால் பக்தி வாழ்க்கையில் முன்னேற முடியாது. So to advance in spiritual life, one need to follow the renunciation or viragya also. Because if one is attached, whatever one is getting, then he will be attached with that only. He will not be attached to Krishna. Because one cannot maintain that simultaneously material attachment and attachment with Krishna. That is impossible. ஒருவர் ஆன்மீக வாழ்க்கையில் முன்னேற இந்த மாதிரி இது போன்ற பௌதிக விஷயங்களின் மேல் பற்றில்லாமல் இருக்க வேண்டும். ஏனென்றால் ஒருவரால் ஆன்மீகத்திலும் பற்றை வளர்த்து கொண்டு அதே சமயத்தில் பௌதிக விஷயங்களின் மேலையும் பற்று கொண்டு இருக்க முடியாது. எனவே ஆன்மீகத்தில் முன்னேற வேண்டும் என்றால் கண்டிப்பாக ஒருவர் பௌதிகமான விஷயங்களின் மேல் பற்றின்மையை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். So that's why it is that Dattatreya is a personification of renunciation. From him we learn this, how to detach from the material world. இந்த அத்ரி என்ற நபரானவர் துறவிற்கு ஒரு சிறந்த உதாரணமாக திகழ்கிறார். இவரிடமிருந்து எப்படி இந்த பௌதிக உலகத்தில் பற்றின்மையோடு இருக்க வேண்டும், துறவு மனப்பான்மையை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதை நாம் கற்றுக்கொள்கிறோம். Hare Krishna. Yes, any doubts, any comments? Yes, any online? Yeah. Hare Krishna, Dattatreya Prabhu, Shambhalam Prabhu. Hare Krishna. Your servant Guru Brahmā. Thanks for a wonderful lecture with nice references based on the honeybee and python and other things. Thank you so much, Prabhu. No questions. Hare Krishna. Yes. I was just thinking, when she was praying, in praying also we should be very careful. 100%. Because, of course, spiritual thing Lord gives, especially when you pray for material aspects, Lord will fulfill. But we should be very strong mental outlook, whether we can handle that wish what the Lord gives. பிரார்த்தனை செய்யும் பொழுது கூட நாம் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும். ஆன்மீகமான விஷயங்களுக்காக பிரார்த்தனை செய்தால் பகவான் அந்த ஆன்மீக விஷயங்களை நமக்கு வழங்கி விடுவார். ஆனால் பௌதிகமான ஆசைகளோடு பிரார்த்தனை செய்யும் பொழுது அதை நம்மால் கையாள முடியுமா, அதை வைத்துக்கொண்டு நம்மால் முன்னேற முடியுமா என்பதில் நாம் மிகவும் கவனத்தோடு செயல்பட வேண்டும். Even Prishni and Sutapa, they prayed, Lord, you must come as a child. So 3 times they had to take both. And that is a spiritual aspect. கிருஷ்ணி சூத்தப்பா பகவானையே மகனாக பெற வேண்டும் என்று பிரார்த்தனை செய்தார்கள். அதன் காரணமாக அவர்கள் 3 பிறவிகள் தவம் செய்ய வேண்டியிருந்தது. ஆனால் இது ஆன்மீகமான ஒரு பிரார்த்தனையாக கருதப்படுகிறது. Here Atri's problem was that he didn't know who is supreme. So he prayed only Jagadishvara. So all 3 Jagadishvara came. அத்ரியின் பிரச்சனை என்னவென்றால் யார் மிக உயர்ந்தவர் என்பது அவருக்கு தெரியவில்லை. எனவே அவர் 3 ஜெகதீஸ்வரர்களையும் நோக்கி பிரார்த்தனை செய்தார். எனவே அந்த 3 ஜெகதீஸ்வரர்களும் இவர் முன்னால் தோன்றினார்கள். He also did the same thing. When Durvasa Muni gave her a boon, Ashirvad, whomever you pray, the demigod will give you a child. She tried and she got Karna, and that became a big problem. The entire life she was suffering. குந்தி தேவியும் இதே போன்ற ஒரு செயலை தான் செய்தார். துர்வாசா முனிவர் நீ எந்த தேவரை நோக்கி பிரார்த்தனை செய்தாலும் அவர் உனக்கு ஒரு குழந்தை வரம் தருவார் என்று கூறினார். இதன் காரணமாக குந்தி தேவி கர்ணனை சூரிய தேவரிடமிருந்து பெற்றெடுத்தார். இதன் காரணமாக அவர் வாழ்க்கையில் பல பிரச்சனைகளை சந்தித்தார். Sometimes blessing become curse. That is the example.
சில சமயம் ஆசீர்வாதமே சாபமாக மாறிவிடுகிறது. அதற்கான உதாரணம் தான் இது. And also sometimes when you get some special benediction, you try to misuse the benediction. That's what happened in the case of Kunti Maharani. Because she was very curious. சில சமயம் நமக்கு work or not. சில சமயம் நமக்கு விசேஷமான வரங்கள் கிடைக்கும் பொழுது அதை நாம் தவறாக துஷ்பிரயோகம் செய்து விடுவோம். குந்தி மகாராணி விஷயத்தில் இவ்விதமாகத்தான் நடந்தது. அந்த வரங்கள் வேலை செய்கிறதா செயல்படுகிறதா என்பதை தெரிந்து கொள்வதற்கு அவர் மிகுந்த ஆர்வம் கொண்டிருந்தார். Some blessings are also a lesson for like a demon, Hiranyakashipu. He prayed Brahma and Lord fooled him. And we also have this Bhasmasura. He prayed Shiva. Sometimes the same blessings will also help that person to give up all his material contamination. ஹிரண்யகசிபு, பத்மாசுரன் போன்ற அசுரர்கள் பிரம்மதேவர் சிவபெருமானை நோக்கி தவம் செய்து சில வரங்களை பெற்றார்கள். அது போன்ற வரங்கள் கூட சில சமயம் இது போன்ற நபர்களுக்கு ஒரு நல்ல பாடமாக அமைகிறது. Best praying is the chanting of Mahamantra, which says, "Oh, please give me service." சிறந்த பிரார்த்தனை என்னவென்றால் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை ஜபிப்பது. அதன் மூலம் தயவு செய்து எனக்கு சேவை தாருங்கள் என்று நாம் பகவானிடம் பிரார்த்தனை செய்கிறோம். Someone might ask that, okay, this great sage Atri asked this, so we also can follow Atri. But we have to understand Atri's service, because Brahma created him to create progeny. So that's why he was engaged in creating progeny, increasing the progeny. That's why he asked this question. Similarly, Daksha also, you know that before when Daksha took birth from this Pracetas, he went for also austerity. For many years he did it, austerity. That time only this, what do you call, there is no king. What is his name? That Manu's son. One is, anyway, yeah, that time there is a kingless. No Manu. Then only he came and he was actually doing austerity. And that's also after 6 Manvantara. So he came and he ruled the country. And only he divided everything, all the 7 islands and everything. What do we see right now? Huh? Priyavata, yeah, Priyavata. அத்ரி சந்ததி வேண்டும் என்று தவம் செய்தார். தக்ஷனும் அதே போன்ற ஒரு தவம் செய்தார். ஆனால் அந்த சமயத்தில் மனு இல்லை. 6வது மன்வந்தரத்தில் தான் அவர் இந்த பூமி 7ஆக பிரிந்தது. அதன் பிறகு அவருக்கு ஒரு மகன் கிடைத்தார். Also sometimes you find a devotee, when he is very in good position, he doesn't pray. When he is in difficulty, like Gajendra, even Draupadi, when everything got away from them, then they prayed, but Lord still gave benediction. Also you find Indra's prayer, Kunti prayed, I want more difficulties. So different types of prayers are there. சில சமயம் நல்ல நிலையில் இருக்கும் பொழுது மக்கள் பகவானை நோக்கி பிரார்த்தனை செய்ய மாட்டார்கள். துன்பம் வரும் பொழுதுதான் அவர்கள் பகவானை நோக்கி பிரார்த்தனை செய்வார்கள். இது போன்று பல நபர்கள் பல நிலைகளில் பிரார்த்தனை செய்கிறார்கள். இந்திரதேவரின் பிரார்த்தனை, குந்தியின் பிரார்த்தனை, இது ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு வகையாக உள்ளது. So Srimad Bhagavatam is full of prayers. Full of prayers with different realization. ஸ்ரீமத் பாகவதம் பல உணர்தல்களோடு பல பிரார்த்தனைகள் நிரம்பியது. Prabhuji, there is one question from Her Grace His Grace Gandharvika Sundar. The question is, in Bhagavad said Dattātreya is combined of 3 deities. No. But now you said Dattatreya is only Viṣṇu. How can you understand it? It's a separate. Soma, Dattatreya and Durvasa. There are 3 personalities. 3 heads. Soma, Dattatreya, third one is what, Prabhuji? Durvasa. Soma, Dattatreya, Durvasa. 3 நபர்கள் கலந்த அவதாரம் தான் தத்தாத்ரேயர். அவர் தனியான நபர் அல்ல. There are 3 personalities. Yeah, 3 personalities. And also the Soma's story come in I think 6 or 7 countries, 8 countries or 9 countries come. Soma's story come. From Soma, Buddha come. சோமரை பற்றிய கதை 8 அல்லது 9 ஸ்கந்தத்தில் வழங்கப்பட்டுள்ளது. சோமரிடமிருந்து தான் பூதங்கள் உருவானது. There are 3 personalities, not 1.
உண்மையில் தத்தாத்ரேயர் 3 நபர்களின் கலவை, ஒரே நபர் அல்ல. Thank you, Prabhuji. There is no more questions. Thank you so much. Yes, Prabhu. Here, Gantara Srimad Bhagavatam ki, Srila Prabhupada ki, Nitai Gaur Premanande. Hari 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 Bol. Recording stopped.